الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. زه حضرت مرو فاروق جبهه قماندان خټاک یم. مینه چې د خوست نه کوه روغله که خدای کې مینه چې به نور څه وکړه ورسره وشتمه که خدای کې کوې ته شکست واپس ورکړه چې دا دې که حکومت خبر شه وروست خبر شه که خدای کې کوه یې د کندور نه د پنجشیر نه د کرغې نه دا وطن کوې ټولې د کندهار نه در سره وړه 14 پرکې په موږ سره وړه 14 پرکې چې په موږ نه وړه که خدای کې به نوم سره وکړه 14 شپې جنګ هم سره وکړه دوره کوه چې ناروغه کړه دوره که خدای کې موږ کمک ورته روغه که خدای کې به نوم په وکړه د خلکي د پرچمي د شوروي قوام بیرته واپس وواله د خوست په زور هم ننوسته 300 مړه شورویون داخلي عسکر وطني عسکر د کرمل عسکر دا مردول کړه 300 مړه هم دوی مردول کړه که خدای کې 600 مړه هم په هلاکت ورسوه. For 7 years now, Commander Khattak has been fighting the Soviet and Kabul government forces. He swears he will not lay down his arms until the communists surrender. Moscow has stated it will not withdraw some 140,000 troops from Afghan soil until the Mujahideen surrender. Meanwhile, as the Afghan war steadily intensifies, Soviet might is slowly but surely pounding much of rural Afghanistan into rubble. Over the past 7 years, mounting pressure on the defiant countryside has forced up to 5 million people, or 1/3 of the pre-war population, to pack what belongings they can carry and make the journey to the security of refugee camps in neighboring Pakistan and Iran. As the exodus of civilians continues, the same mountain trails across Afghanistan's rugged borders have carried a very different traffic moving in the opposite direction. Resistance convoys carrying arms and ammunition make their way from staging points on the border to fuel the war in provinces the length and breadth of the country.
Soviet efforts to seal the borderline have made an already arduous journey even more difficult. Mountain passes between Afghanistan and Pakistan have been seeded with mines, and over the past 2 years, experienced Soviet commandos have staged ambushes along the trails used by the resistance. In addition, the depopulation of the countryside has meant that food for both men and animals has become scarce. Probably the longest and most treacherous trail of all is that across the towering ranges of the Hindu Kush. Setting out from sanctuaries in northern Pakistan, the Mujahideen cross a series of passes at around 16,000 feet and may take up to 3 weeks to reach the Panjshir Valley, gateway to northern Afghanistan. For the first half of the journey, the sheer difficulty of the terrain and shortage of food poses far greater problems than the enemy. Burdened with ammunition, mines, mortars and machine guns, many of the horses that set out never reach their destination. Broken legs and sheer exhaustion exact a steady toll. But as the convoy nears the Panjshir Valley, the threat of airstrikes by Soviet jets based only minutes flying time away near the capital, Kabul, becomes ever more real. To avoid being caught on exposed mountain passes, the Mujahideen are forced to move under cover of darkness. At the end of the journey is the Panjshir, a narrow 75-mile-long valley strategically situated close to both Kabul and the main highway north to the Soviet Union. Resistance in the Panjshir has emerged as perhaps the most effective in the country. In large measure, this has been due to the valley's commander, Ahmad Shah Massoud. Since the Soviet invasion of Christmas 1979, Massoud, a 33-year-old former engineering student, has established himself as one of the most popular guerrilla chiefs in Afghanistan, a figure whose reputation has spread far beyond the valley itself. Bismillahirrahmanirrahim. در سال 52 وقتی که داوود به کمک کمونیست‌ها به قدرت رسید، ما اون وقت خطر احساس کردیم که روز افغانستان در دامن کمونیست و مخصوصاً در دامن روس‌ها سقوط کردنی است. Massoud's fears proved to be well-founded. In 1978, pro-Soviet army officers staged a bloody coup in which President Daoud was killed. The new Marxist regime embarked on a program of force-fed reform that triggered widespread revolt in the conservative and deeply religious countryside. In 1979, the Soviet Union intervened, and Soviet troops crossed the border. But it was too late to prevent a popular resistance from becoming a full-blown war of national liberation. مگر بازم بدبختانه در سال 53 دوباره کودتا افشا شد و من مجبور شدم که افغانستان را ترک کرده و به پاکستان مهاجر شدم. بدبختانه در زمان امین وقتی که فاجعه صورت گرفت دیگه امو وقت بود که ما تصمیم بازم گرفتیم که مبارزه خود شدیدتر بسازیم
و فعالیت خود از ضد روس‌ها تندتر بسازیم تا خدا بخواهد که افغانستان رو دوباره آزاد بسازیم. Despite his relative youth, Masood's authority in the Panjshir stands unchallenged. At the same time, his relationship with both his men and the people of the valley has remained informal, almost casual. استاد میباشد سه چهار میواد در کلام و در کوتن کم. حالا ما چقدر بتینش؟ شما بخش نه. شما بخش یکی نیچاره. کنیم چون. یک چهار زیبا بتیش نیچاره. سوال فکر نگشتن. نه. ما سوالش نشم ولی میخواستم تو شما کلا میتونی کنه. سوالش بالا. The organization that Masood has built up in the valley is somewhere in the region of 7,000 men, a far larger force than the typical Afghan resistance commander might wield. A senior assistant to Masood offered reasons for the success of the Panjshir resistance. First of all, of course, help of God. Secondly, as I see it, which differs from other parts of Afghanistan, is an effective guerrilla order. Secondly, unity inside the valley, amongst all the bases in relation to commander himself. Thirdly, which is more important, is an effective and efficient leadership, which has got very good plans in mind, on paper, and practice. How much of this is a question of Panjshir and how much Masood, the man? Both Panjshir and Masood. Leadership is very important in a guerrilla warfare. He has become and proved to be a charismatic guerrilla leader of Afghans inside Afghanistan. Masood has organized a small number of Panjshiri guerrillas, probably around 500, into elite mobile companies. Better trained and better armed than their village-based comrades, these units travel beyond the valley, striking at Soviet bases and lines of communication. Repeatedly hit by Panjshiri guerrillas has been the Salang Highway, a vital communications link between the capital, Kabul, and the Soviet Union. But if the Panjshiri guerrillas have succeeded in hurting the Russians and the Moscow-backed regime in Kabul, there's been a heavy price to be paid. Soviet offensives against the valley have increased in intensity and destructiveness, laying waste the lower reaches of the main valley. And as so often in the Afghan war, it has been the civilians who've suffered first and suffered most. Panjshir was once home to some 90,000 people. Now it is all but deserted. But the Mujahideen stayed.
hiding in the mountains and side valleys, an existence not too difficult for a people already inured to hardship. And in the high villages above the valley, the guerrillas maintained agricultural production using methods that had changed little in centuries. In the Panjshir, as elsewhere in Afghanistan, Islam has played a basic role as a In the Panjshir, as elsewhere in Afghanistan, Islam has played a basic role as a motivating force behind the resistance. A devout Muslim who, along with his men, prays 5 times a day, Masood was involved in the Islamic revivalist movement from his student days at Kabul Polytechnic. Despite the unifying force of Islam, this is still a country divided by chronic ethnic and political differences. And Masood is unusual in having forged an impressive degree of political cohesion within the Panjshir and adjacent regions. For much of Afghanistan, unity has remained an elusive factor. Today, Masood's loyalties are to one of the leading Afghan fundamentalist parties based in Pakistan, the Jamiat-e-Islami. Jamiat is strongest in the north of Afghanistan, finding most of its support amongst the Tajik people of the northeast, the Uzbeks and Turkmen of the north, and the Farsiwan in the west. In the south of Afghanistan, there is also a kaleidoscope of Afghan resistance parties, the strongest of which is the fundamentalist Hezb-e-Islami. Most of Hezb's strength is drawn from the Pashtun people of the south and southeast. In the south, as in the north, most commanders pay at least lip service to the importance of unity in their holy war. د مومن مجاهدینو په منځ کې ډیر ضروری دی. مومن مجاهدین باید یو موټی یو اتحاد وسیږي. همدا برای که خداوند متعال فرمایي تاسو یو موټی یو اتحاد شئ. But like most commanders, Hazrat is quick to stress the leading role of his own party, Hezb. وحزب اسلامی په ټولو تنظیمونو کې نمبر 1 یعنی نمبر 1 تنظیم دی. چې نور تنظیمونه په دا ترتیب سره سابقه نه لري او په حزب اسلامي کې ټول باسواده بدرده خلک دي او ټول هغه تربیه شوي دي. هغه داسې خلک نه دي چې شپنه او غوبنه وي. هغه ټول رسیده او معاصرین او صحیح منصب او مامورین طبقه ده. تاسو خپل ولیدل چې په دا عملیاتو کې چې پیلن موږ د دښمن سره لاس په ګریوان وو نورو تنظیمونو جبهه درک نه لري. هغه د دښمن نه 10 کیلومتره 15 کیلومتره لرې پراته دي. اما په مرکزونو کې مجاهدین ډېر کم وي. With some 150 men under his command, Hazrat is far more typical of the average Afghan guerrilla commander than the Panjshir's Masood.
تاسو څو په عملي جهاد باندې شروع وکړل؟ موږ په صنایع پنجاب کې او چیرته؟ موږ په پکتیا کې موږ چې حوال خپل وسولې د حرکت وکړو موږ وکړو موږ چې په عملي جهاد لاس پور کړ موږ دا عقیده درلوده چې موږ په دا روسیانو غلامۍ څخه خپل خلک خلاصوو او موږ په دا منطقه کې د اسلام بیرغ اوچتوو اوس فعلا د افغانستان نن نوي برخې آزاد دي اما مجاهدین کې بالکل کنټرول لري. In the rigidly tribal environment of Pashtun Paktia, tribal allegiances remain paramount. The various guerrilla groups, including Hazrat and his men, show little inclination to move outside their own area, and most operations are close to home. Traditions of tribal democracy can also complicate the process of effective command. Most decisions are arrived at after vociferous debate and consensus of opinion. دوی پوښتنه کوي وایي د روسانو له مداخلې نه راپدې خوا یعنې 1909 نه راپدې خوا د دوی په جنګي تکتیک کې څه تغیرات راغلي دي؟ درست تغیرات راغلي که نه دي راغلي؟ بالکل تغیرات هم راغلي دي. او دا تغیرات څه شی دي؟ دا تغیرات دا دی چې یو دوی مخته به کنه پیاده قوې هر ځای کې کنه تعرض کوو اوس د پیاده د قوو تعرض بالکل ختم شوی دی. دوی ډېر زیات زور په هوایي بمبار باندې کنه اچولی دی بل چې کوم ځای ته وغواړي چې هلته دوی پیاده او د ټینکونو عملیات وکړي هلته د ډېرو د ولایتونو د څو ولایتونو قوه جمع کېږي او د یوې نقطې دپاره یې رهنمایي کوي. Can you ask the commander if the helicopters come here very often? Commandant, helicopter to Aksar did as helicopter here just yes, it does. Have they done much damage to this area? Oh, yes, it did. Yeah. كل تخيل دا ولا دا زنيك يوغر ويدي غزوغني خصوص. For the most part, despite Soviet air power, Hazrat's Mujahideen move freely across the hills to attack targets at distances of up to 5 hours' walk from their bases. The group leaves a base near the Pakistan border for an attack on an Afghan army position on the plains of Jaji. Hazrat's Mujahideen move freely across the hills to attack targets at distances of up to 5 hours' walk from their bases. The group leaves a base near the Pakistan border for an attack on an Afghan army position on the plains of Jaji.
شوال مزايد دشمن كلگی دشمن. The Mujahideen regroup at already well-used positions on a mountain ridge. Below, some 4 kilometers away, lies the town and the enemy position. وجا نون كريس وجا مزايل انفلاك وجا نون نون مندوم بسیار بس کوم مزایل دلته مجبور کې یو پټن پیدا کړ په باندې اوس مسلو په املاس دی کې بعد به بیان خبره کوو بله بله تاسو یې نه دی عیار کړی ها بلا وګینو دا خو چې زه پاتې یم دا بوجي در باندې ټیک دا تکړه یو دلته نه دا دار په پاله پیډو چې دیوال څنګه وونه غلای دی زه کې ها The level of sophistication of the Mujahideen arsenal leaves a lot to be desired, not least when set against the massive firepower and technological advantage of their superpower enemy. مزل دی دوله سوا څنګه چې روغ دی بستانه کو کنه پیشي څنګه مزل څنګه او لګي استقامت بخیل واستیر کوي ته مزل څنګه ها لګي مخ ته ولګي واځي جینا خوم دی کنه دا چې جګی دا وخت ډیر چې دا به په هر منطقه وده نتیجه جګه لګه نتیجه خو بل چې نمیشه داري کې شپ کې The Chinese ground-to-ground missiles are a relatively new addition to the guerrilla arsenal, which until recently was limited to rifles, mortars, machine guns, and what could be captured from the Soviets. But with launching methods as primitive as these, accuracy is as much a matter of luck as anything else. Even with their range of 8 kilometers, which allows the Mujahideen to make standoff attacks, the chance of scoring a direct hit on just about any target is remote. 1, 2, 3. مزايد بوم وداريغا انت بدات كنت زكوات Began fire. دا بیا مطور کې کېږي شو ده بال سره چې والیبال چې کوي توپو سره داسې عادي شوي وو لکه یو سړی چې والیبال کوي مونږ د توپو نه هېڅ نه وېرېږو مونږ یا د احساساتو سره لوړېږي د توپو سره توپو ډزې په مونږ نه وشي مونږ احساسات نور راپارېږي هنا دشمن مرمي هذا غرابات شو هليكوبتر بيجي كيسا كنا An Afghan Air Force Mi-8 attack helicopter arrives. This close to the border, it is almost certainly crewed by Russians. As is so often the way, the Mi-8 stays well out of range of Akbar Ali's machine gun.
Finally, rather than confronting the Mujahideen, the helicopter strikes the easiest target available, a nearby village. They're good? Full day? 4 minutes. تانک Tank. تانک میبینیم. By now, the enemy's artillery fire was sustained and occasionally uncomfortably accurate. Good job. I like it. Good, good. How was that? Incredible. I wonder, can you get me through the customs? For days on end, Hazarat's men will make pinprick attacks on their enemy, often from a distance which can hardly hope to make any real impact on the course of the war. But if nothing else, these attacks do serve to keep the communist forces living forever with a wary eye towards the hills. Bye. Okay. Good. Excellent. تاسو دغه د تیر 2 ورځو عملیاتو نه مقصد څه و د تیر 2 ورځو کې تاسو عملیات وکړل؟ زمونږ عملیات هر وخت موافقانه نه وي، ځکه چې موږ نظامي مواد پوره نه لرو. د دې لپاره چې دښمن هر وخت زړور نه شي، بعضې وخت په دوی موږ فشار اچوو او مجاهدین ته دغه دلوري وربخو چې دوی هغه نه شي، د دښمن تر تاثیر لاندې رونه شي. د دې لپاره موږ عملیات په دښمن باندې په دغه شکل وو. روسا از نقطه نظر اسلحه با گذشت هر سال سلاح خود تغییر داده رفتند. در اوایل وقتی که داخل افغانستان شدند، سلاح بسیار سنگین با خود آورده بودند که در جنگ‌های چریکی و مناطق کوهستانی چندان به دردخور نبود. مگر بعدتر استفاده از هلیکوپترها و سلاح سبکتر بیشتر ساختند و فعلا هم با گذشت هر سال در سلاح خود یک نوآوری میکنند و سلاح بهترتر داخل افغانستان میکنند. تاکتیک روس هم با گذشت هر سال از نظر من بهترتر شده رفته و نسبت به گذشته روسا فعلا متحرکتر هستند. مگر از نقطه نظر روسیه
روحیه برخلاف تا جایی که من تجربه دارم با گذشت هر سال چون روس‌ها در افغانستان خیلی اساکرش تلفات داده روحیه اساکر روسی پایین آمده رفته و فعلا خصوصا در جنگ آخری که ما دیدیم این که فقط یکی دو ماه پیشتر جنگ دوام گذشت اساکر روسی چندان مورال روحی نداشتن. Occasionally, well-trained and determined Mujahideen units have succeeded in capturing major communist positions. In mid-1985, the Afghan army garrison of Pushgur in the Panjshir Valley fell to Ahmad Shah Massoud's forces. The base was captured with the surrender of over 400 Afghan soldiers, the death of a major general, and the loss of huge quantities of arms and equipment. The siege of Pushgur began in late autumn of the year before, 1984. Commander, can you explain briefly the strategy of this operation? پلان ما راجع به پشغور است که چون پشغور آخرین پست دولت در پنجشیر است از نقطه نظر جنگی باید دفعه اول امی پست محوشه و عقب برد. پلان در قسمت ای که اول باید تمام راه اکمالاتی زمینی و هوایی زیر قطع کنیم. بعد از اینکه راه اکمالاتی زمینی و هواییش قطع شد وقت حمله سر پست‌های محافظوی قشر محافظوی که در اطراف مرکز پشغور ترتیب شده و باید گرفته شود یکی پشت دیگر. با وقتی که گرفته میشن آتش سلاح ثقیل از بالا پایین شده میره تا خود به سر مرکز برسن. ان شاء الله پشغور فتح خواهد شد. Massoud's opening moves against the enemy positions were delayed by the first heavy snowfall of winter, which at 15,000 feet comes early. For the Panjshir's Mujahideen, with most villages deserted and communist forces dug in along much of the lower valley, surviving the intense cold of high altitudes is an annual undertaking. سایده که داشتم درویش انتظار درویش انتظار سایده که داشتم درویش انتظار درویش انتظار یک نون میان کشور دیو دیار ماست دیو دیار ماست در سده تبرته ناکسان شود ناکسان شود در سده تبرته ناکسان شود ناکسان شود تاریخ چرخ منتظر یادگار ماست یادگار ماست تاریخ چرخ منتظر یادگار ماست یادگار ماست وقت جهاد آمد و حیام کارزار حیام کارزار وقت جهاد آمد و حیام کارزار حیام کارزار تیر و کمان کشید که دشمن شکار ماست دشمن شکار ماست از دان بدین غیرت اسلام یار ماست اسلام یار ماست نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر The opening shots for the mountain outposts around Pushgur come in the early evening of October the 9th, 1984.
بچه‌های شمشیر یک مین پراندن. بچه‌های شمشیر یک مین فشنگی را یک تارمین فشنگی و یک تارمین انفجاری را پراندن به توفیق خداوند. شنیده باشید مینان. توپچی بلبخ زیر پای توپچی نفرش جای کردم هنوز نفر نرسیده. توپچی از ما 300 متر دور از ابراج ما چطور بکنم؟ As 5 guerrillas crawled through the minefield surrounding the besieged outpost, mortars and recoilless rifles began a barrage of covering fire. Then, as the light faded, the accuracy of the supporting recoilless rifle began to suffer. Despite supporting fire from the main base on the valley floor, the outpost was finally overrun late that night with the loss of 2 mujahideen killed as they advanced through the mines. Captured Afghan army conscripts were later released by the guerrillas. Their officers, suspected with some justification of تاریخ چرخ منتظر یادگار ماست یادگار ماست وقت جهاد آمد و خیام کارزار وقت جهاد آمد و خیام کارزار تیر و کمان کشید که دشمن شکار ماست از دان و دین غیرت اسلام یار ماست اسلام یار ماست نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر The opening shots for the mountain outposts around Pushgur come in the early evening of October the 9th, 1984. بچه‌های شمشیر یک مین پراندن. بچه‌های شمشیر یک مین فشنگی را یک تارمین فشنگی و یک تارمین انفجاری را پراندن به توفیق خداوند. شنیده باشید مینان. توپچی بلبخ زیر پای توپچی نفرش جای کردم هنوز نفر نرسیده. توپچی از ما 300 متر دور از ابراج ما چطور بکنم؟ As 5 guerrillas crawled through the minefield surrounding the besieged outpost, mortars and recoilless rifles began a barrage of covering fire. Then, as the light faded, the accuracy of the supporting recoilless rifle began to suffer. Despite supporting fire from the main base on the valley floor, the outpost was finally overrun late that night with the loss of 2 mujahideen killed as they advanced through the mines. Captured Afghan army conscripts were later released by the guerrillas.
Their officers, suspected with some justification of communist sympathies, faced interrogation next morning. چی قصد داشتی؟ چی قصد داشتی؟ چی باید بکنی؟ پنشیر مطلب نکنید این موضوع بالا شد مقصد داشتی خود تصمیم شدید بله خود تصمیم شد میخواست چقدر شده پنشیر آمدید؟ 6 ماه تقریبا 5 ماه 5.5 ماه شد خب پیش ازی چی با تسلیم نشدید؟ ماین بوده ماین بود؟ ماینت کشیده نمیدنی؟ نیست نمیفهمید بازی مجایدار چطور کشیده نمیدنی؟ حالا چی فکر میکنی؟ هیچ خوش شدیم که آمدیم خوش شده که بله بندی شده یا کشته میشه؟ شاید کشته شد خب چند نفر کشته میشه؟ 4 نفر 4 نفر بله He says they might kill 4 of them. چرا کشته میشن؟ اگه باشه هیچ فرق نمیکنه کمونیست هستن Because they're communist. او تاسو دا خپل داخلي کمونستان سي پرچمیان او خلقان دي او دا یو افغان را ولاړیږي بل افغان وژني یعنی د دې په حق باندې تاسو تصور څنګه ده دا کوم حیرانونکې مسله نه ده نه او مثلا یو افغان مجاهد پورته کی یو خلقای او پرچمای نسی هغه په هلاکت رسوي اما دا د موږ د لپاره ډېر د فخر ځای دی ځکه چې دوی مور او پلار کله مسلمانانو بیرته دوی کفر او د کمونیزم قانون ته رجوع کول تاسو په د روسانو په نسبت باندې تاسو نفر څنګه دی زیاته کم ده او بالکل مختلف لرو او چې دوی په مقابل کې باید مقاومت ولرو او موږ د ژوند تر اخرنۍ سلګۍ پورې د دوی سره مقابله ته چمتو یو. Another attack on a distant enemy position, which Commander Hazrat has no real expectation of capturing. شما خودتون خوب میفهمید که خداوند متعال به انسان خیلی قیمت والای داده. مالا به جای مصرف کردین. فهمیدین یا نه؟ With a captured radio transmitter, Commander Hazrat intercepts the wavelength used by the Afghan troops in the post his men are attacking. چې تر څو مې خپل مقام ترلاسه نشي ډلې ډلې به درځم ستا مورچلو ته که سر ته مې وهې پروا مې نشته خو وینې به تویېږي په دې پوه شه له هر څاڅکي مجاهد تر پیدا کېږي که سترګې رانه وباسې خوله را باندې ماته کړې موج د انقلاب مې په رګونو کې ورکېږي نه نعره تکبیر کمونیزم سوسیالیزم زنده‌باد مسلمان ها در سراسر جهان لا جاي تمام غام وانا ك راي بسم الله شهادتك ابو شهاد Colin, how's that guy up there? What? How's that guy up there? I think he's dead. I know that it's a head wound that you can't tell. This guy's got a hand wound too. Jesus, that was so close. شكون دي؟ خويا بس تاجي خويا زخم تبعت لي دورنا كيف واخا خدا
من جینا دا جینا سري لا دعم أخطأ ما صابت هو راجل كده لا راجل كده من زمین دا پیدا میشه دما که چه ریختن پرون روز چې زموږ دوه قهرمان مجاهدین د شهادت لوړ مقام ته ورسېدل او څو تنه مجاهدین زخمیان شول موږ ته یو زخمی د ډیرو پیسو او د ډیرو اسلحو نه بهتر دی زموږ په هغه باندې داسې زړه خوږېږي لکه د انسان د وجود یوه اعضا یو لاس یو پښې چې کته کېږي اما د خدای د رضا په خاطر په زرهاو مجاهدین موږ د اسلام په نامه نه قربان کړي دي او د خپلو شهداو زخمیانو زندانیانو لار تعقیب کوو موږ به تر هغه وخته پورې خپله وسله په ځمکه کې نږدو تر څو پورې چې په افغانستان کې اسلامي حکومت قایم کړی نه وي او د قرآن قانون محکم ګرځولی نه وي ومن الله توفیق How long has the pulse? He's dead. اول یو بخلو کنن وقت چی It's a young guy, isn't it? Fucking kid, for Christ's sake. Shell? نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر زنده‌باد زنده‌باد